Mi nombre es Mónica, vengo de Córdoba, Argentina. I'm Monica, I'm from Córdoba, Argentina. Y ya me cuesta, estoy tan parada. And this standing up, talking is hard. Well, we could ask you to sing, that would be worse. Te podíamos pedir que cantes, eso sería peor aún. No, me lastimo los oídos. No, I will hurt your ears. Bueno, digamos que mi consulta es... My question is... 30 y pico de años tomando cursos. I'm since 30-something years taking courses, experiences of retreats in different communities, workshops. Todos me han enriquecido. And everything was very rich and served me. Para cambiar muchas cosas desagradables. To change many annoying things of my character, on my way of living. My difficulty is not in doubting of what I learned, but like the continuation in the action in the practice. I do a practice, in this case the facets. I experience nice things, I like them, I see the changes, but at some point it's like I drop it. Not rebelliousness, I just let go of the rhythm of it. I'll answer your question. Te voy a responder. You know, the thing is with this, La cosa con esto es, you'll start to experience something, vas a empezar a experimentar algo, but something profoundly pero inside. algo muy profundo dentro tuyo. And you'll be very conscious of this Y vas a space. estar muy consciente de ese espacio. And in order to stabilize Y it, para poder estabilizarlo, you need to continue doing it. necesitas continuar haciéndolo. Okay, before you weren't in that Antes situation. no estabas en esa situación. You weren't doing No something estabas haciendo algo that was going to give you perpetual que iba a consciousness. darte conciencia perpetua. This is sure. Eso seguro. Now you are. Ahora sí estás. Now you've got to this point. Y ahora llegaste hasta este punto. Like we all did a million workshops. Todos hemos hecho millones de talleres. Everything helped. Y todo ayudó. But at some point, Pero en algún punto you have to finish. tienes que completarlo. You know, some terminarlo. people are addicted Algunas personas son adictas to the search. a la búsqueda, But at some point, pero en algún momento you have to commit tienes que comprometerte to heal completely. a sanarte completamente. You will start to experience something. Tú vas a empezar a experimentar And algo. your heart will know, Y tu corazón va a saber, I need to stabilize that. necesito estabilizar esto. Okay, everything came in a perfect order. Todo ha llegado en un orden perfecto. But now is the Pero moment ahora es el momento to make this en permanent. de transformar esto en algo permanente. What I find Lo que yo encuentro is when you start to expand es que consciousness, cuando uno empieza a expandir la it's conciencia, addictive. se torna adictivo. It's something Es algo very deep. que es muy profundo. It's something that gives Es you algo que te da what you've been looking for. aquello que has estado buscando. It's not something exalted No es or una cosa an exaltada, experience o solo una or I healed experiencia, someone. o sané a alguien o It's algo. something Es algo that you know que tú sabes, deep inside, muy profundo tuyo, it's you. dentro tuyo eres tú. And you will commit to that. Y te vas a comprometer con eso. You will commit Te to vas that a comprometer because con you'll see eso. the difference. Porque vas a poder ver la diferencia. You will have a thirst for this. Vas a tener como la sed de esto. You will become addicted to Te it. vas a tornar adicta a eso. And you have to continue. Y tienes que continuar. You have to see the Tienes que limitation, ver tus limitaciones. walk through the limitation, Atravesar esas look for limitaciones, support, buscar apoyo and keep going. y seguir adelante. Because all the Porque answers todas las respuestas are inside. están dentro tuyo, They're not outside. están afuera. There's nowhere else to look. No hay ningún otro lugar donde buscar, donde Only mirar, in. solo hacia adentro. And you know, Y tú sabes, some part of you knows. alguna parte tuya sabe esto. And also, Y también you're already sabotaging in a future moment ya estás saboteando en un momento futuro that you won't be able to commit. que no vas a poder comprometerte con esto. So you have to change that thought too. Ese pensamiento lo tienes que cambiar también. At some point in your life, En algún momento de tu vida you have to commit tienes que to comprometerte the most important person, a la persona más importante que existe, and that's you. que eres tú. Mi nombre es Ana María, vengo Hi,
I'm Ana Maria from Chile. Mi pregunta, bueno, respondió un poco a lo que yo... You answer a bit what I was thinking. Pero yo tuve una decepción amorosa hace poco tiempo. But I have a heartbreak and broken relationship with a person that we go and come always. My question is, how to know if you are with the right person? You know what? No one's the right person. Nadie es la persona correcta. It doesn't exist. It's an idea. The only right La person única persona correcta is you. eres tú. You have to commit to you. Tú te tienes que comprometer contigo. You have to expand your own Tú tienes que consciousness. expandir tu propia conciencia. You have to love Tú yourself. tienes que amarte And you have to be complete within that. y tienes que estar completa dentro de eso. If you want to add someone to that Si story, tú quieres agregar a alguien más a esa historia, great. buenísimo. But don't expect Pero no them esperes que esa persona are going to complete you. te complete a ti. Because this is impossible. Porque eso es imposible. Because whoever you're with, Porque con quien sea que estés, up to a certain point, hasta cierto punto, is just mirroring te va a estar reflejando all of your fears, todos tus miedos, all your todos dramas, tus dramas, everything you don't like about todo yourself. aquello que no te gusta sobre ti. So you have to use this Entonces tienes que usar esto to be more here. para ser más aquí. There's no correct person. Porque no existe la persona correcta. You know, I know you've been sold this story Yo sé que les vendieron esta historia. since you were this Desde big. que tenían este tamaño. You know, and the Príncipe Azul's going to come and his El white príncipe horse. azul de Blue Prince con el caballo blanco va a aparecer. You know, there's not so many white horses, Pero no no? hay tantos caballos blancos tampoco, ¿eh? And the other thing you have to see Y lo otro que tienes que ver is your relationship toxic? es tus relaciones tóxicas. Like, is it something that's allowing you Si alguien te está permitiendo to be more? ser más, Or is it a relationship o es una relación where you feel like a complete en la victim que te sientes víctima total and you're begging for love? y estás mendigando amor. And if it's like that, Si fuera así, you clearly have to give much more to yourself. claramente te tienes que dar mucho más a ti. If you want that to change, Si que tú quieres que eso cambie, you have to change. tú tienes que cambiar. And this is the truth, Y esa es la verdad. you know, and let go of the Cinderella Y story. suelta la historia de Cenicienta. It's not true. Porque Sorry. no es verdad. That's why it's called a fairy Por tale. eso se llama cuento de hadas. Ah. ¿Sabes que hay algo que me siento agradecida con mis 6 meses? I feel very grateful with my 6 months De no echar la culpa al otro. that I don't blame the others. La relación con mi papá no es buena todavía. The relationship with my father didn't heal yet. Esto de ser vulnerable, And this thing of being vulnerable, a veces espero que sometimes I expect a change. Ah, this is your problem. Ese es el problema. Okay, you're not blaming the other, Entonces no culpas al otro. but you still have no me siento triste, expectations. Pero tienes expectativas aún. Ya. Well, if you let go of the Si expectations, dejas ir las expectativas, you'll no longer be sad. ya no te vas a sentir triste. y lo que me resulta es que, bueno, no se cumplen esas expectativas, entonces me enojo. I get angry when those expectations don't go and just I block the people in my life. But I don't blame them. Pero no los culpo. I don't blame them. No te culpo. Block, Lo que hago. delete, block, delete. Y estoy así, actuando con enojo. And I'm acting with anger. I'm vulnerable. No, boom. Como, yo me acuerdo que me reflejaste una I vez, remember you reflect to me siempre once estás peleando, that you are always fighting o enojada, or angry. y lo puedo observar. And I observe that, but it's not easy to change it. Keep trying. Sigue intentando. You know, you've got to see your addiction to suffer. Tienes que ver tu adicción a sufrir. Because it's not in the moment. Porque no es en el It's momento. not one thing. No es una cosa. You get upset Te molesta algo and then you let y go. después sueltas. You do this. No, uno hace You eso, just keep vuelta, going on and vuelta, on and vuelta, on and on. vuelta, I'll give you an vuelta. example. Por ejemplo, This morning, esta mañana my vet mi veterinario killed my cows. mató a mis vacas. I love my cows. They're like my dog, Son como no? si fueran mis perros. And I'm very Y annoyed. estoy súper molesta. But I had to let it go. Pero tuve que I soltar. let it go. It's Y gone. solté eso, ya And pasó. now I'm back in the moment. Y ahora estoy de vuelta en el momento.
Okay, because Porque it's done. ya está hecho. You have to let go in every Tú moment. tienes que dejar ir en cada momento. And I was upset, Yo no? estaba súper molesta hoy. You know, I was going to throw her in with the Yo cows. la iba a tirar al agujero junto con las vacas. Yeah, that's how I felt. Es así me sentía. Because it was her mistake, her Porque fue su negligence, error, su blah, 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 negligencia, blah, blah. todo eso. But what can I do? Pero ¿qué puedo hacer? I have to let go. Tengo que soltar. And you have to do the same. Tú tienes que hacer But lo you're mismo. addicted to misery. Pero tú eres adicta a sentirte así miserable. You know, you'll be thinking and thinking and thinking and thinking and looking and then finding someone else, and it's just constant. Tú eres un constante. You're not exercising, you're not unifying, No estás unificando you're suficiente, fighting. estás peleando. Oh, but when you Sí, exercise, pero cuando ejercitas, you felt good, no? te sientes bien, ¿no? When you unified, Cuando unificas, you felt good, te no? sentías bien, ¿no? But you stopped. Pero paraste. Oh, surprise! ¡Ay, qué sorpresa! The same thing Lo happens. mismo sucede. But you know what the good news is? Pero las buenas noticias son, You can just change now, puedes cambiar ahora. and you're here, Y estás aquí, and you can y change. puedes cambiar. And what you gained Y aquello que ganaste is not lost. ya no está perdido. It's still there. Sigue estando ahí. So that's good news. Son buenas noticias eso. But decide to be Pero happy. decide ser feliz. It's that Es simple. así de simple. At your point, it's just a En choice. tu punto es solo una elección. You know, al when hacer. you're learning and Cuando estás growing and aprendiendo y the creciendo, victim's real, y la víctima es real. of course you don't have that Por choice. supuesto que no tienes esa But you opción. know the difference. Pero tú conoces la diferencia. And that's the difference. Y esa es la diferencia. I know Yo sé because I'm porque conscious, soy consciente. or I don't O know no sé because I'm ignorant. porque soy ignorante. If I don't know because I'm Si ignorant, no sé porque soy ignorante, it's not my fault. bueno, no es mi culpa. I can't change it. No puedo cambiar. But if I know, Pero si yo sé, if I know, si yo sé, I have to change. tengo que cambiar. So you can do that. Así que puedes hacer It's quite eso. simple. Es bastante simple. Just do it. Vas a ver, hazlo nada más. Hola Isha, mi nombre es Freya. Hi, Isha, I'm Freya. Vengo de Argentina. I come pero from Argentina, soy de Venezuela, but I'm Venezuelan. por situaciones obvias. But obvious situations, I'm fuera de mi país. outside my country. Sin embargo, But hace muchos años que te sigo, since many years ago, I follow you. no llegaste por casualidad. It's not a coincidence Porque you arrived. normalmente cuando estamos en estas situaciones, Because o usually estamos when acá, we are pues here or estamos in these en una búsqueda. situations, it's because we are in a search. Independientemente que siempre andamos en una Independent that we are always búsqueda. Tal searching, cual no? acabas de As you decir, just cuando said está it. afuera, In the adentro, search is not nosotros. outside but En inside. cada lugar o en cada And in curso each que place haces, or se each repite lo course, mismo. they repeat the same Siempre me thing. llamó la atención, But siempre te always, seguí, me I llamó la always follow you. atención I always, Isha, attract Y me. dije, bueno, si ella ha hecho todo And say, if she did all su this, historia de vida debe ser tan her life interesante, story must tan be so inspiradora. inspiring, so Estoy interesting. segura que cada uno de nosotros en algún momento And I'm tuvimos sure that each of lo que us, in a tuvimos moment, para we hacer were todo where esto. you were to Quería do saber this, all this. qué te hizo, And I wanted to know what made you, qué le hizo a Isha tanto ruido, what it tanto was esto, shook you so ser much to parte achieve all this and be de esta part inspiración. of this inspiration. ¿Cómo llegaste How a did you todo get esto? to all It this? was very simple. Es muy simple. I got sick of Me suffering. cansé de sufrir, I got sick of me fighting. cansé de pelear, I got sick of blaming me everyone cansé de else. culpar a todos los demás And I wanted to be free. y quise ser libre. You know, and more importantly, Lo más importante, I got sick of being afraid, me cansé de estar asustada, of not being good de enough, no ser suficientemente buena, of being de ser abandoned, abandonada, always proving myself. siempre demostrando. And I knew Y internally yo internamente sabía that there was something que else. había algo más. I always knew. Siempre lo supe. And at one point, Y en un momento dado, I just threw everything, simplemente entregué todo and this is what happened. y esto sucedió. Which is great, no? Es fantástico. Because I'm a normal modern person. Porque yo soy una persona normal y moderna. And I understand all the Y dramas, entiendo todos los dramas, all of them, todos ellos. because I did all of them, Porque yo jugué todos esos dramas. all, Todos. because I was stubborn. Porque yo era muy testaruda. Un placer. Pleasure to know you. Very elegant. Muy elegante estás. Para mí eres mi inspiración. You are my inspiration. In my worst moments in my life, Me diste la fuerza para seguir adelante con tu you libro. gave me with your books the strength to move forward. De casualidad.
And I arrived here by coincidence, by chance. No sabía que existía esto. I didn't know this existed. I only read your books. I was feeling very sick. Con doctores. I was with the doctors. Entre los doctores Were doctors? Nothing, no? no tenía nada. I didn't have nothing. Mi cuerpo no me respondía. But los my dolores. body and the pain was not Llegó el doctor y responding. me dice, no, And the todo doctor bien. arrived and said, all is Y fine. sale el viaje acá. And it showed up the trip to here. Y eso es lo que quiero que poder And that I want. he hecho hoy día. He estado meditando y ya me Today siento I was meditating, I feel better. I can get straight when I stand up. y creo que eso es lo que me faltaba porque me And I sentía think vacía. I was feeling empty, and I think this was missing. After raising my child with so much effort, Haber pasado muchas cosas, and after going through many pero things, yo digo, lo tengo todo, pero no soy feliz. I was saying, I have everything, but I feel sad, I'm not happy. Eso es lo que quiero, que tú me digas And that I want you cómo to poder tell me, llenarme mi how espíritu. can I Porque uno can be tiene que ser full feliz spiritually. con lo espiritual, no con lo I believe in the material. happiness in the spiritual, not the material. Well, you're at a great moment, huh? Tuviste un gran momento. Because now you're going to find yourself. Porque ahora sí te vas a encontrar a ti. You've done everything Has externally, hecho todo en lo externo and now you're going to find you. y ahora te vas a encontrar And a that's ti. what the system's for, Y para eso es el sistema. to expand Para expandir la consciousness, conciencia, to let go of your para stress, soltar tu estrés, to find that place of unconditional para love, encontrar ese lugar de amor incondicional. where you can be happy for no donde reason. puedes ser feliz porque sí. Just wake up happy, Simplemente despertar feliz because it's like that. porque es así. You know, usually humans need a goal Normalmente los humanos necesitan un objetivo to wake up happy. para despertar felices en la mañana. But once you're empty, Pero una vez que estás vacío, you wake up happy every day, despiertas feliz todos los días. every day. Todos los días. So great. Así que buenísimo. Hola, Aisha. Mi nombre es Daniela. Daniela from Chile. Conocí el sistema hace 2 años. 2 years ago, I met Empecé a practicar. this system. Puse el sistema I started acá, practicing. I test practicaba the 1 system, hora diaria practicing 1 hour a day. y llegué a un estado increíble. And it was great. Sí, veía la vida llena de colores. I was seeing life full of colors. Everything was like a party, incredible. Estuve en ese estado como I was in that state like Alice in Wonderland. 1 mes y medio Month and a half. y después And afterwards, digamos que pasé como por un estado de depresión. I went through like a depression with my ex-partner and everything fell down. Y bueno, durante este último tiempo he estado Lately, full de nuevo unificando. I was unifying full time Internamente he estado tratando de volver a llegar a and ese trying estado, to pero get no to the ha sido state, así. and Ha it sido didn't mucho happen. más Had been paulatino, más. more slower and more Y stable. mi pregunta iba hacia si nos puedes hablar And my del question is, estado de la conciencia. Can you talk about different stages of consciousness? And I want to give you thanks. I feel so moved to listen to you and be here. It's like a dream I had for 2 years. Qué bueno. You know what I see with you? Lo que veo contigo Everything was like this now. es que todo era como así, ¿no? Y después, ¡pum! And that's good, Y eso es bueno, because now it's pushing you to do more. porque ahora te empuja a hacer más. And this is how consciousness works. Y es así como funciona la conciencia. Uno empieza a experimentar algo And it starts to grow, no? y empieza a crecer. And then we have these expansions. Y después tenemos esta And expansión then there's a contraction. y después hay una And when contracción. the contraction comes, Y cuando la contracción viene, and it's often how we lived, no? y a menudo es como hemos vivido, But now that we've had an expansion, pero como ahora ya tuvimos una expansión, we can see the difference. podemos ver la Very diferencia. extreme. Es muy extremo, But then pero después we stabilize. estabilizamos. And again, Y de nuevo, we expandimos, 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 expand, boom, y ¡boom! we have a contraction, Tenemos una contracción. and then we stabilize. Y después la And then we estabilizamos. expand, Después expandimos, expandimos, Okay. expandimos más rápido. Cada vez pasa más And rápido. so it's permanent, Hasta que sucede que es permanente. okay? And then what our focus is Y después lo que nuestro foco es to have perpetual consciousness. llegar a conciencia perpetua. It's like an anchor in a boat. Es como si fuera el ancla de un barquito. It doesn't matter if the water's calm
No importa si el agua está calma It doesn't matter if it's rough. o si el agua está movida. The anchor's always there. El ancla está siempre en su And the lugar. consciousness becomes your anchor. Y la conciencia se transforma en tu ancla And it's permanent. y es permanente. You know, the human experience La continues, experiencia humana continúa rough, en con aguas calmas, con aguas movidas, no importa. friendly, Se va un novio, depressed, deprimida, then it comes back, después vuelve, boyfriend, otro novio. happy, ¡Contenta! stabilized. Se estabiliza. It's like this. Es así. And in one point, Y en algún momento, and this is the focus, y este es el foco, it's permanent. es permanente. You have that space all the time. Vas a tener ese espacio todo el tiempo. And everything that transpires, Y todo aquello que sucede simplemente se mueve. yeah. Hello, thank you for having me here. Mi nombre es Fabiana, voy a hablar español porque todos. Bien, Fabiana is my name. I'm going to talk in Spanish. Is she Brazilian? Brazilian. Ah, yeah. Para mí, For me, espiritualidad siempre estuve spirituality, muy conectada I was very con la connected with nature. Entonces yo viví por So 3 años for 3 years I lived en Patagonia, Argentina. in Patagonia, in donde Argentina. Para mí fue una experiencia increíble. And for me it was an incredible internal experience. Podría como estar 2, 3 horas I was able to be 2 or 3 hours in a lake, in a river, en un in river, o cerca de algún animal, close to an animal, en silencio, escuchando y in aprendiendo. silence, listening and learning. Listening to the wild. Pero volví a San Pablo But I went back to Sao Paulo, y por alguna razón and for yo some no reason tuve ganas de volver. I didn't want to go back to Villa Langostura, to Pero Patagonia. con eso, But with that, yo siento que estoy perdiendo. I feel I'm losing that depth. Estoy, no sé, como me abriendo para personas de I'm muy baja Opening with frecuencia. people of low Perdiendo la frequency. profundidad I que lost gané con ese the espacio. depth that I earned in those years. Entonces, una de las razones que yo vine aquí One of the reasons to come here es para saber si hay un is to camino know if there is a path de mantener to maintain espiritualidad. the spirituality. Y una gran ciudad, And a big city, o yo tengo que in a escuchar big esa city, or I voz have to listen to that que dice voice todo that el says tiempo, all the escucha time, Child, it is calling you. escucha a lo natural, te está llamando. Yes, Sí, I can answer your question. responder. I have the same experience Yo tengo la misma experiencia in Mexico City, en la Ciudad de México, in New Delhi, en la ciudad de Nueva Delhi, or galloping my horse on the beach. o galopando mi caballo aquí en la playa. Nothing changes. Nada cambia para My mí. experience is Mi permanent experiencia es permanente because I am the peace. porque yo soy la paz. I don't have to find peace No necesito encontrar la paz to be in peace. para estar en paz. And that's what this system's Y for. para eso es este sistema. I don't prefer No es que prefiero to be anywhere estar en algún lugar más que otro, because everything's the same. porque todo es lo mismo. Everything's great Todo es maravilloso and different. y diferente. And most people Y la mayor parte de las personas live in busy cities viven en ciudades muy numerosas in Latin en America, Latinoamérica, the majority. la mayoría. And that peace Y esa paz, and that joy esa dicha, has to be stabilized internally. tiene que ser estabilizada internamente. And that's what the system's for, Para eso es este to sistema, stabilize that internally. para estabilizar eso internamente. And then you enjoy everything. Y después vas a poder disfrutar todo. And another thing you're going to see Y otra cosa que vas a ver is the judgment. son los juicios, Because we have judgments porque tenemos juicios about what's peaceful and what's sobre not. lo que es más pacífico que otra cosa. Like, for example, Por ejemplo, if we do the witnessing si here, hacemos el atestiguando aquí, oh, the sound of the waves. el sonido de las olas, Oh, listen to the o birds. escuchar los pajaritos, And then the motor comes, y no? después aparece una It's like, it can't be like that. no puede ser así. Everything has to be the same. Todo tiene que ser lo mismo. Oh, it's a motor. Una moto. Oh, it's a dog barking. Un perro ladrando. Oh, whatever. Lo que sea. It has to be the same Tiene que ser lo mismo. because the peace has to be inside. Porque la paz tiene que estar dentro.
That's consciousness. Eso es conciencia. That's spirituality. Eso es espiritualidad. That's both sides of the same coin. Esos son los dos lados de la misma moneda. You might have a preference, Tal vez tienes una preferencia, but it shouldn't be pero no tendría que ser moved movida through no tendría- judgment, No tendría que estar movida por juicios, because it's an illusion. porque eso es una Because the ilusión. truth is, Porque la verdad es everything's the same. que todo es lo mismo. And this thing about people with Baja Y energy, esto de la gente con frecuencia baja de energía, it's all the same. todo es lo mismo. Everything's you. Todo eso eres tú, Everything. todo. So you have to be that Así que tú tienes que ser eso within that. dentro de eso. And that's real consciousness. Y esa es conciencia real, verdadera. So there you go. I trick you, huh? Te engañé. And you know I'm a country girl then. Y pues sabes que soy una chica que le gusta el campo y la naturaleza. Right? Hola Isha, ¿cómo estás? Bueno, soy Héctor de Mendoza. I'm Hector from Mendoza. But I'm an actor from Mendoza. Soy un actor de Mendoza. I was like, oh. Soy un actor de Mendoza. I'm an actor from Mendoza. Tenía una pregunta. Question. Me cuesta muchísimo It's very hard abrir- to ask, abrirme a to open, ser vulnerable. to be vulnerable. Y tengo muchos juicios con eso. And I have so many judgments with that. Quería saber I want cuál to era la know diferencia which one is the entre difference pedir in between asking and taking. Asking for or y taking. cómo sé que no estoy tomando. How do I know I'm not taking? You know, I think at this moment in your life, Creo que en este momento en tu vida you have to forget it. tienes que olvidarte. ya Just de ask eso. for what you Pide need, lo que sea que necesites. and it doesn't matter if you're Y taking, no importa si estás tomando o no, because this is what you need in this moment. porque esto es lo que necesitas en este momento. All humans take Todos los seres humanos toman. until they're complete within Se themselves. sienten completos dentro de sí. Why? ¿Por qué? Because they feel empty. Porque se sienten They feel vacíos. like there's not enough. Sienten como que no hay suficiente. We all feel like Todos victims. nos sentimos We como need to víctimas. take to try and fill this. Tomar para tratar de llenar And esto. that's okay. Y está bien. And other people give, Otras personas dan, dan, but can't receive. pero no pueden recibir. But it's the same thing. Pero es la misma cosa. It's a place where humans Es un don't lugar love donde los seres themselves. humanos no se están amando a sí mismos. Okay, so you need to forget about that. Tú olvídate del tema All you have to focus y on solo te tienes que is enfocar love. en el amor. You loving you. Tú amándote a ti. And the fact that you ask this Y el question, hecho de que me preguntes esto it's very strange, es muy extraño a question like that que una pregunta así from someone who takes, la está haciendo un tomador, una persona que se lo because toma. they don't even notice. Porque ni siquiera se dan cuenta que están tomando. Real takers Los tomadores de verdad feel entitled. se sienten con derecho a eso, They don't ask, no piden permiso. oh, do you think I'm taking? I don't want to take. No quiero tomar. It's the opposite. El opuesto. They take. Toman. Okay. Good. Qué bueno. Hola Isha, soy Willy, vengo de Ecuador. Hi Isha, I'm Willy from Ecuador. Mi pregunta es, cuando uno empieza a vivir confiando en su creación, When we start living ¿cómo y cuándo trusting in llega la creation, claridad? when it arrives the clarity, the absolute clarity to take decisions. Say it again. Uh-huh. You say it again, David. When you know that you're a creator, how do you know that it's the right moment to take decisions or not? Okay, firstly, Primero, I understand the question, Sid. Firstly, primero, you don't know you're a creator. tú no sabes que eres una creadora. Because if you know you're a creator, Porque si supieras que eres una creadora, you say yes to estarías everything. diciendo sí a todo. Because you know Porque tú sabes that what's in front of que lo you que sea que esté frente a is ti yours. es tuyo. But you still have fear. Pero tú aún tienes miedo. You're afraid you're going to make a Tienes mistake. miedo a equivocarte. So you get into duality, Así que no? entras en la dualidad. Should I? Tendría, Shouldn't I? no tendría, Indecision. indecisión. So you have to break that. Así que tienes que romper eso. Firstly, Primero, the most important thing to break, la cosa más importante a romper, irrespective of the outcome, más allá del resultado, is the indecision. la indecisión. Because that is the game of the ego. Porque esa es la jugarreta del ego. Why? ¿Por qué? Because if you can't Porque align si tú no te puedes
puedes alinear and move into y action, ponerte en acción, the universe can't support you. el universo no te puede apoyar. If you're doing Si this, tú estás haciendo esto, making yourself giddy, estando dubitando, okay, you also are making everything like that. también todo alrededor tuyo está haciendo eso. So you have to let go of the fear Tienes que soltar el miedo that you're going to make a mistake a equivocarte and trust y confiar and know that everything's an y saber que experience. todo es una experiencia. It doesn't matter the outcome Que no importa el resultado, because the experience porque la experiencia is what allows you to mature. es lo que te va a permitir madurar. And more often than not, Y más a menudo, en realidad, que everything we do todo aquello que hacemos is for us to evolve. es para poder evolucionar. And you're very sad, Y tú estás muy triste. and obviously you're having to make a big Y decision. obviamente estás teniendo que tomar una gran decisión. Is it like that? Es así. Yeah. Well, you need to go in and get clear. Necesitas conectarte internamente y aclararte. And when you have that clarity, Cuando tengas esa claridad and your heart tells you what to y do, tu corazón te esté diciendo qué hacer, because obviously it's something emotional, porque no? obviamente es algo emocional, You know, it's not, should I take this job or that no job? es tendría que aceptar este trabajo o el otro. You'll be clear. Vas a estar clara. At the end of this week, you'll be clear. Al final de esta semana vas a estar clara. Sure. Seguro. Okay? Good. Hi, Isha. Gloria de Chile. I'm Gloria from Chile. Gloria. Sorry. Mira, mi pregunta, yo vengo trabajando hace tiempo el sistema I have been working with the system for a while. y mi tema son las relaciones. Relationships are my issue. When I'm by myself, I'm fine. Me mantengo contenta. I'm an- So don't get in a relationship. Entonces, ¿qué te pasa en relaciones? Get a cat. Cómprate un gato. Y cuando, lo que pasa es que igual tengo ganas de tener una relación estable. But I want to have a Hace mucho stable tiempo que no relationship. tengo algo Too como long since I don't estable have que dure en el tiempo. a stable thing for a long time. Y cada vez que entro en una relación me siento insegura, And every time I start one, me pongo ansiosa, I get anxious. me boicoteo, empiezo a mirar lo negativo. I boycott and start listening the Siempre, las negative últimas things. 3 relaciones que he tenido siempre The last aparece three, una tercera, la ex, they show up, the third one, the ex, the mother of the children. siempre hay una tercera. It's always a third party. Entonces, y cuando veo cualquier cosa suelto, pero en And el when I see fondo, anything, I let go. But y vuelvo al estado, y lo que me pasó últimamente es que esta persona volvió a aparecer y de nuevo me pongo ansiosa, no sé qué lately shows hacer, up the person, I get si anxious and está, I si don't no know what está, to do. no It's sé, to be or me not to enredo be. entera. I can answer your ¿Qué question. puedo responder? Muchas gracias. You know, the first thing is La primera cosa es, you're putting too much importance. estás dándole demasiada importancia. You're losing you. Te estás perdiendo a ti misma. And you're the most important Y thing. tú eres la cosa más importante. It doesn't matter if it lasts No importa si dura or doesn't o no last. dura. The important thing is Lo importante that you don't es lose yourself. que no te pierdas a ti. When I'm by myself, Cuando estoy sola, I feel me good, siento muy I bien. flow, Fluyo. I'm happy. Estoy feliz. As soon as I'm with En someone, cuanto estoy con alguien, I'm insecure. estoy insegura. There's always a third Siempre hay party. una tercera persona. But who's doing that? Pero ¿quién está haciendo eso? Who's making you ¿Quién insecure? te está tornando insegura? Not him. No él. You're insecure. Tú estás insegura. So you have to focus on you. Así que tienes que enfocarte en ti. And you're like her. Y tú eres como ella. You have Tienes expectations. expectativas. One of the best things to realize in life Una de las mejores cosas para darse cuenta en la vida is that people don't fulfill your es que las expectations. personas nunca van a llenar tus expectativas. And if you're insecure, Y si eres insegura, there's so much need. hay tanta necesidad. So even if he fulfills this, Así que aunque él complete esta expectativa, you want this. quieres esto más. And you keep Y pushing sigues empujando until he fails. hasta que él fracase en una. Because you're expecting that. Porque estás esperando eso. You're expecting failure. Estás esperando el fracaso. So where's all the attention? Entonces, ¿dónde está puesta toda la It's atención? here. Aquí. Where does it have to ¿Y be? dónde tiene que It estar? has to be here. Tiene que estar aquí. And you have to be the actions of what you want to Y see. tú tienes que hacer las acciones de aquello que tú quieres ver. That's important. Eso es muy importante. And just enjoy. Y
Simplemente disfruta. It doesn't have to be permanent. No necesita ser permanente. Let go of that Suelta expectation. esa expectativa. Enjoy the moment. Disfruta el momento. Enjoy the person. Disfruta a la persona. Let go of the expectations. Suelta las expectativas. Allow yourself to grow. Permítete crecer. Be secure within you. Estate segura dentro de ti. And use the relationship Y usa la relación to love yourself para more. amarte a ti mismo más. That's all you can do. Es lo único que puedes hacer. You know, maybe you'll never have a long-term Tal vez relationship. nunca vayas a tener una relación por mucho tiempo. Maybe you'll have 100 Tal relationships. vez vas a tener 100 relaciones. Who knows? ¿Quién sabe? ¿Qué importa? It doesn't matter. Hmm? No, I'm serious about the ¿Qué cat. importa? Pero lo del gato te lo dije en serio. I will buy and get una más Una más, entonces. una más, una más. El tercero. Quería saber cómo le ponemos límites. I want to know how to put limits from love, because I have been traumatized all year for this. First, because I have judgments, I'm not a good mom. I'm going to cry. Always I do a trip, something happens to her and has to end in hospital and many things. India or Miami, something happens to her. And always my mom, the father, the godmother, they tell me I'm the worst mother, how I do that to her. So my maternity, I'm not enjoying, I live with fear. And another thing, I want to put limits, and even I went to psychologist. Put, come down, look to the eyes, and talk like this, and she ignores me. She does whatever she wants. And I don't want to be violent. Okay, hit her. But that's not my way. So I don't know how to handle my maternity. Primero, I don't know why you asked me. no sé para qué me preguntas a mí. No sé por qué me preguntaste a mí. The first thing I see La primera cosa is que you veo are so full of guilt es que estás tan llena de culpa, and looking for everyone's approval. buscando la aprobación de todo el mundo. You must be a great mother, Debe ser una mamá grandiosa. because no one that's a bad mother suffers Porque that much. ninguna mala madre va a sufrir tanto. Because you are suffering, suffering, Porque suffering, estás suffering. sufriendo. All your attention's on her. Toda tu atención está sobre ella. You know what? ¿Y sabes qué? She's got you Ella te here. tiene enroscada en el meñique. She's manipulating Y te está you. manipulando. She does what she Y hace lo wants que sea que because quiere. she is mirroring you perfectly. Porque ella te está reflejando a ti perfecta. Just focus inwards. Solo enfócate hacia adentro. Put limits. Ponle límites. Be clear. Sé clara. Let go. Y suelta. But while you're like this, Pero mientras estés así, oh, am I damaging you psychologically? Oh, I'm going to go and work. Please forgive me. Oh, she's there. She's doing this. ya está ahí haciendo esto. Children are not stupid. Los niños no son idiotas, ¿eh? They're very smart. Súper astutos son. I know. Yo sé. My bulldog does the Mi same thing. bulldog me hace lo mismo a mí. And I'm like that. I'm like, Betsy, Mummy loves you. Mami te ama. And she's like, Y me así. Para el otro lado mira. come on. You have to focus more inwards. Tenés que enfocarte más hacia You have to adentro. put limits. Tenés que poner los límites. You have to trust in Tenés yourself. que confiar en vos. That's all you have to do. Es lo único que tenés que And more hacer. importantly, Y lo más importante. you have to stop this. Tenés que parar con esto. Because you said exactly the thing that was most important. Porque dijiste exactamente la cosa más importante. Because of your worry, Por tu preocupación. when you are with her, Cuando estás con ella, you're not enjoying her. no la disfrutas. And that's the whole reason you have a child. Y esa es la única razón para tener un niño. What, to get a certificate, I'm a good ¿Por qué? mother? ¿Para tener un certificado, soy buena madre? No, to have fun, Es para divertirte con to ella, enjoy her. para disfrutarla. And I only saw her for a second. Yo solo la vi por un segundo. It was like this black flash. Es como flash negra, mulata, flash mulata. And she looks pretty happy to Y me. la veo muy contenta, ¿eh? Like she's a bit of a wild thing, no? Es una cosa media salvaje, ¿no? Huh? Well, that's good. Está bueno eso. It's good. You want children like that. No quiere niños así. She's independent. Ella es independiente. She's having Y fun. está divirtiéndose. You just trust. Solo confía.
Oh. Oh. Not easy, no? No es fácil. Too many books Demasiados libros telling you what you're doing wrong. diciéndote aquello que estás haciendo mal. Remember, our parents didn't even care. Nuestros padres ni se molestaban por eso. Ni se preocupaban. Shut up! ¡Cállate! Do as you're told. Hacé como te dije. Why is this a B and not an A? ¿Por qué es esta una B y no una A? Trae en realidad lo que hizo que me decía. And my decision was taken on the continuation of what she can expect. My 3 children that are grown up. So I overcame that time when they were little. And now, one 24, 22, and the other one 19. So you have no more problems. Ya no tenés más problemas. They've gone. Se fueron. No, they are huge now. Tienen exactamente esas mismas edades. They have those ages. Entonces, ¿hasta dónde? Porque yo trato de Till what point? ser consciente de que ellos tienen que vivir su vida. Because I try to be aware they have to live their freedom. They have to live their life. I cannot be a castrating mother or controller. Pero sí tengo mis miedos. But yes, I have my fears for them to make a big Soy mistake. consciente de que son mis miedos. And I'm aware of my fears. Y también creo que tu sistema, estoy segura. And also I think your system is going to help me a lot. ¿Hasta dónde puedo dejar pasar? But till what point I can to Que tiene 24, ignore situations. toma y conduce. He's 24, he drinks and drives. Bla, 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 And so bla, y I no talk, and he don't care. The 3 of them are the same. de las relaciones, ¿verdad? With relationships, they have to know to protect themselves. If not, that's going to have another consequence. And you see the changes in girlfriends and Entonces, como mamá, as a mom, la droga, and the que pasa drugs como algo tan natural that entre los happens so naturally between the young no ones. sé. I don't know what my children are doing. I don't know. Aparentemente no. Supposedly Quiero no, esto but porque de verdad soy consciente de que perdí el control, I'm aware I have no control. de que tengo que dejarles vivir su vida. I have to let them live their Pero me lives. aterra. But I'm terrified. Okay, I get the point. Ya entendí el punto. Sit, sit, sit. Séntate. So you have all the best intentions of the world, Entonces tenés las mejores intenciones del mundo, but you can't do it. pero no lo podés hacer. That's it. Eso es. You can't let go No podés soltar of the control el control because you're afraid. porque estás asustada. Okay. Hay que sanar eso. Because I'll tell you something. Porque te voy a decir algo. There is nothing you can do No hay nada más que puedas hacer except for be there for them, excepto estar ahí para ellos, speak your truth, hablar tu verdad and let go. y soltar. And your children Y tus hijos will do things. van a hacer cosas. All children do things. Todos los chicos hacen cosas. They drink and drive. Beben y conducen, They have their hearts broken. se les rompe el corazón. They do things that children do. Hacen cosas que los chicos hacen. So you speak, Entonces tú hablas, you're there, vas a estar ahí para ellos and let go. y sueltas. Because every time you do this, Porque cada vez que hagas esto, you have to do this. tienes que hacer esto hacia adentro. And you know it. Y lo sabes. You're telling me Tú me estás diciendo a mí what you need to do. lo que tú necesitas hacer. But there's another step, Pero hay otro paso más and it's called que detachment. se llama desapego. Okay, it's not abandonment, No es abandono, it's detachment. es desapego. So you stop suffering. Así tú paras de sufrir And you have to go y in. tienes que ir hacia adentro. And once you start to cultivate this experience of Y love, una vez que empiezas a cultivar esta experiencia interna de amor, the kids see this. los chicos van a ver eso, They see it. lo van a ver And they start to change. y van a empezar a cambiar. They start to mature. Van a empezar a madurar. But when you're on top of them, Pero cuando estás encima de ellos, they're eternally immature. son eternamente inmaduros. They have to have their own Ellos experiences. tienen que tener sus propias experiencias And you have to let go of your fear. y tú tienes que soltar tus miedos. Now, when I tell Latin mothers this, Cuando yo les digo esto a las mamás latinas, they think piensan I'm que saying, estoy diciendo abandon the children. abandona a tus hijos. And it's not Y no that. tiene nada que ver Because con the eso. truth is you're abandoning Porque yourself. la verdad es que tú ahora te estás abandonando. Because a this ti. is a great moment in your life. Porque este es un gran momento en tu
vida. It's for you. Es un momento para ti. This moment's for you. Este momento es para ti. So you need to enjoy it. Así que necesitas disfrutar. Is that your husband? ¿Es tu marido ese? No, no. Oh. Not yet. No, my husband is Polish. Okay. You understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que te digo? Okay.